Okay, now let's see the first question regarding the compound interest. Question ke cha? Find the compound amount and the compound interest of rupees 1250 at the rate of 10% per annum for 3 years. First is without using formula and the second is with using formula of compound interest. अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं गिवन नोट गर्छौं. Find the compound amount and the compound interest of rupees 1250 भनेको compound amount र compound interest निकाल्नु पर्ने छ कुन amount मा rupees 1250. That means this 1250 is the principal amount. So we say principal P is equals to rupees 1250 at the rate of 10% per annum. So the rate is R 10%. For 3 years, time T is 3 years. First case भनेको छ without using formula, second case भनेको छ with using formula. निकाल्नु के छ हामीलाई compound amount and compound interest. So we say compound amount CA is equals to what? Compound interest CI is equals to what? अब first case हेरौं, that is without using formula. Now if you remember in the previous video हामीले concept मा यो तरिकाले solve गरेका थियौं. फर्मुला युज गर्नु छैन भने जति वर्षको क्याल्कुलेसन छ इन्डिभिजुअल हरेक वर्षलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं. लाइक यहाँ 3 इयर्स को क्याल्कुलेसन छ भने हामी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर गरेर 3 वर्षको क्याल्कुलेसन गर्छौं. सो फर द फर्स्ट इयर द प्रिन्सिपल इज 1250, द रेट इज 10%. फर्स्ट इयर भनेको त 1 वर्ष मात्र भयो, त टाइम कति भयो त 1 year. We calculate the interest simply using the simple interest formula, that is SI or interest is equals to PTR by 100 भनेको 1250 into 10 into 1 divided by 100 गर्दाखेरि आइहाल्छ रुपीस 125. Now this is the interest for the first year. The first year को amount कति भइहाल्छ principal plus interest गरेर 1250 plus 125 we get there rupees 1375. अब यो फर्स्ट इयर को अमाउंट सेकेन्ड इयर को लागि के हुन्छ? यस, दैट इज प्रिन्सिपल. त अब सेकेन्ड इयर मा जाँदाखेरि प्रिन्सिपल के भइहाल्छ रुपीस 1375. रेट छ हाम्रो 10%. फेरि सेकेन्ड इयर भनेको एउटा वर्ष मात्र भयो. सो द टाइम इज 1 year. अगेन द इंटरेस्ट सिंपल फर्मुला PTR by 100 भ्याल्यु राख्दा के आइहाल्छ रुपीस 137.50. Now second year ko amount we add the principal and interest. What we get? 1375 plus 137.50 I also 1512.50. Now moving for the last year, that is the third year. अब third year को लागि principal के हुन्छ? second year को amount के छ त्यहाँ 1512.50. rate the same 10%. time is again 1 year. So if we calculate the interest, what we get there? Rupees 151.25. अब यो इंटरेस्ट लाई प्रिन्सिपल मा एड गर्दाखेरि सेम तरिकाले अमाउन्ट के भइहाल्छ प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट we get there rupees 1663.75. Now this is the amount after 3 years. कति वर्षको कुरा गर्दैछ क्वेशन में? 3 years. So we say the finally compound amount is rupees 1663.75. अब इंटरेस्ट निकाल्नु पर्दा what we say? Compound interest is the difference between compound amount and principal. We say CI is equals to CA minus P. 1663.75 minus 1250 we get there rupees 413.75. So this was the way how you calculate the compound amount and compound interest without using formula. हामीले formula use गरेनौं, हामीले yearly calculation गर्यौं. अब यही क्वेशनलाई फर्मुला को आधारमा गर्ने हो भने by using formula as we have studied previously, compound amount को फर्मुला के हुन्छ? CA is equals to P bracket 1 plus R by 100 to the power T. P छ 1250, R छ 10%, time छ 3 years.
सल्भ गर्दाखेरि के आइहाल्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट द सेम दैट इज 1663.75 compound interest again the same way compound amount minus principal values rakhum आइहाल्छ rupees 413.75 so this was the simple question how we calculate the compound amount and compound interest अब आउने भिडियोजहरुमा अरु पनि यस्तै खाले र यो भन्दा कम्प्लिकेटेड क्वेशन्स हामी पढ्ने नै छौं सो स्टे हियर एन्ड कीप अन वाचिङ दिस एप